tanan. Ginahangyo na ko ang naapadjud sa gawas na musulod na kay dili lang ang youth but also ang mga dagko pod is because ang discussion ako karon it is about Adventist home and dili lang man siya applicable sa youth. Sa home di ba na may dagko pod na family na po youth, na po mga bata. So ginaawhag nako ang tanan nga napasagawas na musulod na diri. So nanapod ko diri sa matubangan karon para mag-message. It's been since last ko nga nag-speak diri like maghatag jud og message. Dugay na jud to siguro na remember na ko kay ano pa ko ato grade 9 last na kong message diri as a front and karon is nanapod ko para mag-speak. So bear with me mga kaigsunan kay medyo taas ang chapter 5. Okay, so before ko mag-start, na ako'y question, what is a powerful Christian witness? Mangutan ako sa youth ha, isa ka buo. Akong pangutan kay Sister Lovely. What is a powerful Christian witness? Mag-preach? Yes, pwede siya. So a powerful Christian witness, ano ni siya? It is a life, a message, or an action that clearly reflects the truth and shows the love of Jesus Christ, drawing others closer to Him. So yes, we can say na mag-preach, or maghatag ng Bible studies, mag-wear of modest clothes, no? It is considered as kanang being a Christian witness. But there is something more to it. Na ay something na mas lalong paani. It's not just about words. It is not just about preaching on a stage or mag-share books online. But it is about how a believer lives, serves, and shows God's transforming grace. So, dito sa chapter 5 sa Adventist Home, ang title is A Powerful Christian Witness. This would teach us that one of the greatest and most powerful na witness nag-starts dili sa public, dili sa mata sa daghang tao, but in private, as sa atong mga homes, sa atong panimalay. So let us explore this chapter para masabtan jud nato how we can start being a strong influence for God. So dili pa nato kailangan na maghulat na maging adult pa ta para maging witness, or di pa nato kailangan magulat na maging dato pata or maging professional preachers para maging witness. Because if kita, as simple lang na tao, ma-adult man, youth, or bata, if we have the heart for God, we can be witnesses right now. No, starting sa ato ang panimalay. Okay. Best missionaries come from Christian homes. So, yung diri sa page 35, paragraph 1, missionaries for the master are best prepared for work abroad in the Christian household. So, asa daw mag-start ang atong pagiging missionaries? Sa household. Sa household, sa panimalay. Where God is feared, where God is loved, where God is worshipped, where faithfulness has become second nature, and where haphazard, careless inattention to whom duties is not permitted. So when we say haphazard mga kaigsunan, it means walay order. No, panimalay walay order. Gubot. Careless inattention, walay pagtagad sa mga beluhaton sa balay. So it is not permitted in a Christian household. So in a Christian household, na ay dapat quiet communion with God. It is looked upon as essential to the faithful performance of daily duties. So, kanina paragraph, this tells us na atuang houses, atuang panimalay, it is not just a place to rest. No, dili lang siya place to rest, but it is a training ground. Na diri nagsugod tanan. Na nato diri gi-build ang character sa matag usa, kung unsa dapat ang character na dapat exercise nato. So before we become witnesses sa gawas, we need to be shaped ba? Kailangan ma-mold pa ta sa atong mga natunan sa sulod sa balay. Next,
Home duties should be performed with a consciousness that if they are done in the right spirit, they give an experience that will enable us to work for Christ in the most permanent and thorough manner. So kita, especially youth, we must think na if gibuhat na to atong mga buluhaton sa balay correctly, no, in a right spirit, it gives an experience that allows us to work for Christ in the most permanent and thorough manner. So pag may nung permanent, dili na siya mausab. Permanent gani, dili siya mausab. And thorough, mapadayon na siya. So kung giunsa ta pag-train when we are still young, kung unsa ang plant, gitanong sa atong mga hearts and minds, muna siya ito ma-apply when we grow up. So Proverbs 22 verse 6, ingon diri, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, sa bata pa ta, kung unsa itong natunan, syempre pagdagko na to, muna na siya itong permanently. So if we are taught correctly to follow Christ's footsteps, so dili na po na siya mawala sa ato when we grow up. So our work for Christ is to begin with the family in the home. There is no missionary field more important than this. So magsugod jud ato ang duties sa family, sa atong panimalay. Next, the highest duty that devolves upon youth is in their own homes. So asa atong highest duty, youth? Sa atong own homes. Blessing father and mother, brothers and sisters by affection and through true interest. So how can we become blessings sa atong family, sa atong parents, sa atong naigsuon? By affection and true interest. Sa pagpakita nato og interest sa mga buluhaton o pagpakita nato og affection sa buluhaton sa Ginoo. No, so di ba naman tayo matungog ng mga parents na moingon kani siya, panalangin na siya sa mong family. Akong anak, panalangin siya sa mong family kay because of her na ingani ang nahitabo, everything changes sa mong family. So kita pod as youth, how can we become blessings sa family? No, so dapat mag-start yun sa home. Let us strive na maging pagkabutan nato na maging panalangin ta. Kaya from the moment we are born in this world, we serve as blessings sa atong pamilya, not a burden. So sa home, we can show self-denial and self-forgetfulness in caring and doing for others. So sa panimalay pa lang, we should learn how to be unselfish. Kay we need to have this kanang character good ni Christ. Mo man na ang ato ang goal, no, to be reached ang having the character of Christ or Christ-likeness. So if we exercise these things, then we are already training to become God's future missionaries. So let us take Daniel and Joseph for example. Si Daniel o si Joseph, they became great witnesses for God tungod sa strong spiritual foundation na na-build na tungkod when they are still young. So sa bata pa lang sila, gitudluan na sila kung unsa gyud ang tinuod na character sa Ginoo. And mo nang strong kayo ilahang faith kasi gipasabot jud sa ilaha ba ang God's character na katong niabot ng point na they are separated from their families, kanang they face a lot of challenges, obstacles, wala nila gineglect ang gitudlo sa ilang parents. Kay nasabtan jud nila kung unsa ang dapat buhaton ana kanang mga pagsulay. Wala jud sila nag-waver. Nagano gid sila kanang strong jud kayo ilang faith. It's because rooted na sila daan when they are still young. So dapat ingana po tanong mo, especially ang mga gagmayng bata na nagadepend pa lang ilang choices sa ilang parents. So we must shape them properly. So ang challenge para sa ato ay youth, let us ask ourselves, taga-cooperate ba ta sa ato ang families ani nga training or nag-resist ba ta, gahi ba tag-ulo?
So, ang answers, ana, is nalapod sa ato. Next is an argument that the infidel cannot gainsay. So, a well-ordered Christian household is a powerful argument in favor of the reality of the Christian religion. An argument that the infidel cannot gainsay. So, anong powerful argument man ang well-ordered Christian household? Kaya ang Christian household, it is a home that has na love, na respect, na ay disiplina, na ay order. So, a family that follows Christ, na naay nanang upat, no, love, respect, discipline, and order, it becomes a living proof na ang pagkakristohanon na adjud that even ang mga infidels, ano man ang mga infidels? Yes, ang infidels, they are those unbelievers or those people who doubts faith. That even ang mga unbelievers like them, they cannot deny na nasila'y nakita na beauty and peace sa isang truly godly home. That's why Inunoy is an argument that the infidels cannot gainsay. Because they cannot argue with it. Kaya dili lang man puro story ay lang natungog nga, ay, gwapo kayong family, wala siya gubot dito, gwapo kayong mga batasan akong mga anak, and something like that. Dili lang man yung anak, no? Dili man taman yung anak. But rather, nakita niya, it is a visible evidence. That's why they cannot argue with it. So, even ang katong mga nasa gawas, makaingon din sila nga na ang hinuan ng panimalaya. It's because of the influence that we exerted. So, all can see that there is an influence at work in the family that affects the children and that the God of Abraham is with them. So, if the homes of professed Christians had a right religious mold, they would exert a mighty influence for good. They would indeed be the light of the world. So that's what we're aiming for, no? Maging light of the world. Kanina, discuss ni siya atong mga miagi pa na Sabat. Spiritual nga po ng theme. Na kung na-remember ninyo, si Brother Raul ang nag-discuss about aning light of the world. So, chapter 4 man to siya sa Adventist home. If nasabtan to ninyo siya, then kamupod, masabtan po ninyo kung unsang both ipasabot aning chapter 5. Okay, next. Children to extend knowledge of Bible principles. So, children who have been properly educated, who love to be useful, to help father and mother, will extend a knowledge of correct ideas and Bible principles to all with whom they associate. So, katong mga bata, and also, syempre kami po youth, applicable po ni Samoa, if we are raised properly, if ang bata natuluan og tarong, na sila yung willingness na mutabang, na maging responsable, maging God-fearing, they naturally influence others positively. So yung ana siya. And if we have this willingness na may love for Bible truths, then mas spread yun siya sa mga friends, sa mga classmates, o ba't para mga acquaintances sa gawas. So parents po, we should also be aware sa mga atuang behavior, atong batasan, sa sulod sa balay. It's because masundog maguna sa mga bata ang mga gipambuhat nato. Kasi di ba na-discuss man to na sa mata ng bata, lahat ay tama. So, for them, kung pag nila tama to, ilahat yung itong exercise. And when they grow up, mo to ilahang ma-manifest o ilahang mahimong ma-influence sa gawas. So, kita po youth, we often think na ang dagko pa lang nung adults pa lang ang responsible for spread God's truth. Makaingon siguro sa itong sarili nung ay, patanon pa man ko, bata pa man ko, dili pa ko capable, ana. But no, it reminds us that even ang mga bata o ang mga batanon are called to share. Because dili naman ang mga dagko ang dapat maging witness. And part sa ito ang training as a Christian witness, ang kanang i-educate o tarong sa itong mga panimalay.
because that's what we're aiming for, no? Maging powerful Christian witness. Maging saksi. Kaning mga saksi ba or kanang, we all know that no, Jehovah's Witnesses, ganahan po ko sa ilaha kay very strong kayo ilahang faith. Ako, namadyo ko ka ng mga classmates na Jehovah's Witnesses and makaingon jud ko na may pa sila. Makompare na ko ang sarili sa ilaha kay ang bawal jud, bawal. Mubarog jud sila. May ginapangutan na mo, anong dili mo apil og Christmas parties, anong dili man mo apil og ka ng flag ceremony, ano po, dili mo mag-celebrate og birthdays o kan mga holidays. Punto mo, barong po sila. Even blood transfusion, dili po na pwede sa ilaha. Kay, for them, dili sila musugot na sudlan nila ilang lawas o laing dugo na mahugaw. So, di barong jud sila. And ano po, kanang dasig kayo sila sa ilahang kanang pag-evangelize God, kanang pag-house to house, pag-Bible study, and even ang mga youth, magtindog lang dira sa daplin, mag-display anang rack nga na mga libro. So, dasig kayo sila. And it's because, kuan man, sa ilahang balay pa lang, gitudluan na sila sa ilahang pamilya na mo na ilang dapat buhaton. Because for them, they believe like ang true witnesses ni God. And they're also kanang ginapakita po nila sa gawas na ingana ang witness, ang pagiging witness. So let us remember na dili na nato kailangan na maging professional preachers pata para maging teach truth because we already are by how we live. No, sa pamamagitan sa atong pagkinabuhi, we are already witnesses. So when our own homes are what they should be, our children will not be allowed to grow up in idleness and indifference to the claims of God in behalf of the needy all about them. So ang isang Christian household, ang mga bata are not allowed or will not be allowed to grow up in idleness and indifference. When we say idleness, unsa man ni? Idleness pagkatapulan. So kita, no, we cannot deny na type character na pagkatapulan. Kanang kapoy man ilihok ron oy, unya na, ingana pa. And of course, na may mga reasons no, nanong matamad jud ta. Maybe because gikan na sa work, so karon magtinamad lang sa kuoy. Sila lang sa palihukan na, or maybe gikan ta school, wala nga dili ta gusto na maano ta, na makapoy. But isa po sa mga reasons nga nung naging lazy ta is because of our phones. Karon no, ato mga phones, there is something aning phones na makapatapulan sa ato like ano na to ng sarili kanang sana we entertain ourselves sa kung sa atong nakitaan sa phone na gusto na lang ta magsigilingkod to the point na ato ang mga tasks nagtambak-tambak na siya because of ato ang pagkatinapulan. And ingon dire no, if we want to be that, if you want to have this truly godly home, then ang mga bata are not allowed to grow up in idleness and indifference. So if ang tuwang panimalay, if truly Christ-centered jud ta, so walay mga family members na lazy, na careless, walay pag hatag og bili sa mga buluhaton sa balay. But instead, atong makita is we will learn to care for others, to respond to God's call to help those in need. So, instead na maging lazy, we need to learn and be active. We need to be active in serving others. Dili lang ta maging tapulan. We should live with a purpose, compassion, and service for God. So, there is no time to waste. Dapat, we should live with a purpose. Kasi in everything that we do, we need to do it all for the glory of God. Mas better na siya instead na wala tayo ginabuhat. Next, cheerful homes will be a light to neighbors. So we need more sunshiny parents and more sunshiny
Christians. Usa kaning term na sunshiny ba kay very positive jud kayo siya. Like pag maka-word na sunshine kay very bright ang personality. So ang ano pod, ang sunshiny nga Christian, bright pod, dili bright sa pangutok, but bright siya personality, like very lively, very very welcoming, very cheerful. No, so yung ang pagiging sunshiny nga Christian or sunshiny nga parent. So dili ka mag-permit anang sige lang tagmugod no sa panimalay, dili na madrawing atong now, sige lang tagkasuko kay natay kanang hatred or na-disappoint ta sa atong family member. Dili ta na no, we're too much shut up within ourselves. So atong i-perminte sa atong homes is the kindly, encouraging word that cheery smile are withheld from our children and from the oppressed and discouraged. So nindot kayo ang panimalay na kanang malipayon good, no, very positive, very happy. Kay kunwari, if ang parents malipayon po, ang anak malipayon po kaayo. Tapos, pag nana sa gawas, maging ano na po sila baka nang they will brighten everyone's day. Kaya yung ilang manatunad sa balay is maging positive. No, makabalo siya unsaon pag-encourage sa uban na instead na ipa-disappoint sila, they would try to lift everyone's mood. So muna siya ang effect sa kanang malipayon na panimalay. So ingon diri a happy Christian home is attractive. A happy Christian home is attractive not because it is perfect, dili tungod kay perfect siya, but because there is joy, na kalipay, forgiveness, pag pinasayloay, and peace, kalinaw. Naman na siya ang nagiging nakapa-attractive sa isa ka-happy Christian home. So ang mga tao, especially our neighbors, they would notice na kaninga household, very happy ni sila, very kind, very respectful. Dili nila makita, wala silang makita na kanang paglalisay good. Tapos wala pa sila makita na kanang panagdingkil, arguments. But rather, ang ilang na-observe is mas nagapalabi ang encouragement and prayer. So that kind of home, it becomes a light to the community. So let's say, for example, nung naimo ato sa itong balay, and then makapangutan na sila sa ilang sarili, nang ano man sila nga family, nang ano very kind man kaayo, very calm, very respectful ang mga bata. So, unsa kaya ilang secret? Curious siya. Unsa kaya ilang secret? And that secret is Christ. So, parents, upon you rests the responsibility of being light bearers and light givers. So, kagisa daw ang responsibility sa parents. Pero, syempre, responsibility sa parents, if syempre kung anong bata pa, no, gina-train pa lang, it's the parents' responsibility. Pero if dagko na tao, we have our own choices, then we are all accountable na sa tuwa mga choices. So shine as lights in the home, brightening the path that your children must travel. As you do this, your light will shine to those without. So kung giunsa nato pag matuto ang ato mga bata, pagtulo sa ilaha, pag-mold, then mo po na ang influence na makitaan sa gawas. So, example, if we taught them the importance of sharing, importance of giving, napapanghatag, the importance of kanang helping others, o kanang good na character, like maging mapagkumbaba, maging kind. So, mo po na ang magamit or ma-apply sa mga bata sa uban. So they can use the lessons they learn from their homes because it will be manifested in them and they would be an influence to others. So parents, let us make an effort to shape the minds and hearts of our children sa tang bata pa because time is short. Nagadepende sa atong impluensya sa panimalay ang kaluwasan sa matag usa. It's either it would save them
or it would destroy them. So youth, ang ato ang attitude sa panimalay, it would really affect the mood sa ato ang houses. So let us ask ourselves again, are we contributing to its joy or atong i-contribute is stress? No, so kana na answer is nalapot sa inyo. Next, results of family unity. So the first work of Christians is to be united in the family. Asa nagsugod? Family. Sa family. Ato ang first work is sa family. Kalay kayo no ang family nga dili united? Very gubot jud kayo. That the work is to extend to their neighbors nigh and afar off. So kabalo pa ta ng quote that a family that stays together prays together. So if we are united sa atong family sa pag-worship, pag-ampo, we are united sa mga buluhaton, and even sa ato ang faith, then we would really stay strong together. So the more closely the members of a family are united in their work in the home, the more uplifting and helpful will be the influence that father and mother and sons and daughters will exert outside the home. So sa ato ang family, let us build maging united jud ta ba? Tapos unsa man atong buhaton para ma-unite jud ang isa't isa. So of course kailangan nato ipasabot sa ilaha nganong dili nato ni buhaton, dili nato ni kaunon nganong bawal ni, nganong bawal na. We need to let them understand God's character o unsa ang iyang laws para masabtan jud nato. Kasi ang isa ka example diri is si Ellen White. Katong iyahang anak, iyang mga anak, nabasahan na nakapunto, diri po sa Adventist home, iyahang mga anak nagbeg na magsama sa mga amusements sa kalibutan, sa gawas, kauban ng mga friends. But si Ellen White, wala siya nisugot. Ipasabot niya na ako, gihatag ko sa Ginoo, diri sa inyo ha, as kanang guardian, na i-teach jud sila, i-teach ang mga bata kung unsa gyud ang tama. And ang mga bata, wala sila nasuko. But nalipay sila, gipasalamatan nila ang ilahang mama na wala sila gitugutan na mugawas. So, dapat po, no, para maging united atong family, i-exercise nato ang spirituality over superficiality. So, spiritual, not superficial. Next. Spiritual, not superficial. Also, maning superficial na kaigsuonan. When I say superficial, it is just shallow or nalang sa surface. Tama lang sa makitaan sa ato ang mga mata. Muna siya superficial. So if we are being superficial, we only care about unsay makita sa laing tao sa ato atong outside appearance, ang atong impression na mahatag sa ilaha. And we neglect kung unsa gyud ta deep inside. Mo na siyang pagiging superficial. However, ang pinaka-important is ang spiritual. Kaya ang spiritual, it is something deeper than that. No, kailangan i-mold nato ang atong kaugalingon, ang atong characters inside us to become what we truly are, to become the blueprint that God has made for us. So, wala siyang importance sa pagiging spiritual. So, if ang family united siya, it becomes a living testimony. Because living testimony man siya. Because it tells the world that God lives here. Because it is a testimony, ginapakita sa itong family nga ang Ginoo nagpuyo aning panimalaya. Pero if na problem sa itong houses, like lalis, disobedience, pride, then it would really ruin that witness. Even if ang atuang home, no, dili siya perfect, but ang atuang choice to become peacemakers will help rebuild or help build
that unity. So again, let's reflect again. Let's ask ourselves, gitabangan ba nako ang akong family na maging united? Or ako ang hinungdan sa division? Anong ginatawag na black sheep? No, black sheep sa family, naging reason sa kanang pagbulagay. So let us ask ourselves that. Then, the answers are within ourselves lang po. Next is good men needed more than great minds. So if dili ninyo maklaro ang presentation, ano lang, you can open your LNG White apps sa inyong phone, chapter 5. Sige, good men needed more than great minds. The happiness of families and church depends upon home influences. So, ang kalipay daw sa itong panimalayon, sa itong simbahan, it depends sa mga influences nato sa balay. Ang eternal interest nato, mga gusto nato sa kinabuhi, it depends upon the proper discharge of the duties of this life. The world is not so much in need of great minds as of good men who will be a blessing in their homes. So, kabalo man to know that God values character more than intelligence. Ang Ginoo, mas prefer niya mga tao na honest, pure, respectful, hardworking, even when no one is looking or watching. Even if walay nagatanaw sa ilaha nga laing tao. It is not like those students na tag-asugrado na na-earn nila ilang grades tungod og awards tungod kay honest sila, tungod kay hardworking sila, diling ana. But those who make their families happy and proud by how they behave at home. So yes, we can be top of our class. We can get all the awards that we want. But if wala tayong batasan sa balay, then we are not being a powerful Christian witness. Next, avoid mistakes that may close doors. What's ba nga mistakes? So let's explore. When religion is manifested in the home, its influence will be felt in the church and in the neighborhood. No, so ang ato influence, di lang siya magstay sa balay. Ma-feel siya sa churches na to o sa laing tao. But some who profess to be Christians talk with their neighbors concerning their home difficulties. They relate their grievances in such a way as to call forth sympathy for themselves. So, kabalo man ang term na open up, mga kaigsuunan, kanang term na open up ba? Dahil mga tao noon na they would open up their family problems to others tungod kay punong-puno na, kanang gusto na ipagawas na ng kalagot ba, no? Kaya nag-kim-kim na gitog maayo. So, kanang ang ilahan na ng waton is i-express na lang sa uban ang ilahang problems sa family. But, unsa ingon diri it is a great mistake to pour our trouble into the ears of others. So, dili tama nung atong family problems atong kwento sa uban. Especially when many of our grievances are manufactured and exist because of our religious life and defective character. So, mali na i-open up na to sa uban ang atong family problems, especially if ang hinungdan ra pud ay sa problema sa atong panimalay is kita ra pud, no? Sa ato ang pagkinabuhi na dili Kristohanon o sa ato ang mga ngilad na batasan. So it is really a great mistake. Those who go forth to lay their private grievances before others might better remain at home to pray. So instead na mag-open up ta sa laing tao, open up ta sa Ginoo, no? Dili sa laing tao. And kung unsa lang ang naa sa balay, naa lang sa balay. Dili dapat siya moabot sa gawas. Might better remain at home to pray ang puan nato as a family, to surrender their perverse will to God, to fall on their rock and be broken, to die to self, that Jesus may make them vessels unto honor. So a lack of courtesy, a moment of petulance, a single rough, thoughtless word will mar your reputation and may close the door to hearts
so that you can never reach them. Ingon diri sa Adventist Home, page 38, paragraph 2. So muna yung pasabot no na one wrong move and everything changes. Isa lang ato kamali nga butang, mag-twist jud ang tanan. So let's say, for example, natay friend. Ang atuang friend na siya family problem. And kita po as amigo, we gave advice na, Brad, sis, ang tama na yung mga buhaton is pauling mo na. Na instead, na kanay mong buhaton, dapat ingani. Bawal na, or dapat ingani, na. But what if, no, kaya nadala na itong advice, friendly advice. But what if, ang kanang dili niya dawato na itong advice? What if moingon siya na, kinsa man ka, parang moingon mong anak, sa ako ah. Na yung family magganay gubot, uy, may mong family, di maging ka makatin sa mong family, di maging ka makabadlong sa mong anak, what if moingon siya anak? So very, lain kayo siya sa feeling, no? Kay, isa lang kay just because of a single mistake nga tuwang nabuhat, mo na ang nakita nila sa atuan, ay, bubot mo din yung pamilya. So you have no right to tell me that. Kaya nga na, naman po di ay mo. Diba? So, lain jud kayo siya. So we need to strive, Jud, to make our families, or to have a character of Christ sa tong family. So, diri na paragraph, kung gitudluan ta diri we are warned put here that let us not make our small mistakes destroy our opportunity to witness to others. So mo na siya. Na just because sa isa ka mali nga butang, then wala na tong opportunity para maging powerful witness. Lastly, Christianity in the home shines abroad. So the effort to make the home what it should be, a symbol of the home in heaven, prepares us for work in a larger sphere. So sa ato mga houses, no, paningkamutan jud nato, let us make our homes a little heaven on earth. So the church needs all the cultivated spiritual force which can be obtained, that all and especially the younger members of the Lord's family may be carefully guarded. The truth lived at home makes itself felt in this interested labor abroad. And he who lives Christianity in the home will be a bright and shining light everywhere. So who we are at home determines who we are sa gawas. So if si Christ nas siya sa tuang home life, if si Christ nas siya sa tuang home life, then He will shine through our school life, sa atong social life, and even sa atong church life. So mga kaigsuonan, the powerful Christian witness that we can offer starts when no one is looking. Dili sa public. But in our rooms, kauban ang atuang parents, ang atuang mga igsuon. Because that's where Jesus watches the most. Nadra, nag-observe, umaayo ang Ginoo. And that is where our witness begins. So if we want to lead others to Christ, let us start by kanang pagiging faithful God sa mga small things, most especially sa atuang panimalay. Now, because our home is our first church, our first mission field, of our first platform. So I hope na may nasabta, no? Even dili sa ako message, I hope na ina-instills yung hearts and minds. May it be sa mga parents o sa mga youth o sa mga bata. And lastly, I wanted to say this. Let us not just be Adventists in name, but let us strive to become Adventist witnesses in spirit and in power. That's all, and happy Sabbath. So, thank you sa message na